Dobra, więc kontynuujemy naszą jakże wspaniałą przygodę w Genshin Impact, 120 odcinek, no i w dzisiejszym materiale przejdziemy na dalszą eksplorację tej krainy Sumeru, miasta Gandharva Ville, tak się nazywało, jeżeli dobrze pamiętam. No i mamy się spotkać z tym bohaterem głównym z tego dodatku, więc zobaczmy. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones, but isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the Academia, not to cause a scene. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tainari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharva Ville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but you... So be it. Come, Ghulam, we're leaving. Tainari, what was that all about? It's nothing. Some people from the Academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us, too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry. I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Immorta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, Sumeru City! But wait, before that... Musimy się pożegnać z kolei. That's right! Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better.
After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tainari. All right, let's go! Farewell, and good luck to you both. Czyli na razie się żegnamy z tym bohaterem i jeszcze zobaczymy, jak tam kolej się czuje. Witam serdecznie. I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Uważaj na siebie, kolej. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend, not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharva Ville. Z pewnością. Well then, I, trainee forest ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharva Ville again. The rangers will always be ready to assist you here. Dobra, więc cudownie i teraz mamy misję znajdującą się 350 metrów dalej, ale gdzie to jest? Tędy? To jest 350 metrów? Dobra. Czy to nie będzie chyba aż tak super daleko? Dobra, to jakoś szybciej podróżować za pomocą tych, nie wiem, lian, chyba nawet nie ma takiej możliwości. Nie, skupię się na tej misji głównej, przejdę sobie tą główną ścieżką, jeszcze zobaczymy, co będzie w międzyczasie. Jakieś kolejne widziałem ciekawe miejscówki. Na przykład mamy właśnie ten punkt kontrolny do odnalezienia, więc to jest także ważna sprawa. I zobaczymy, a co w ogóle to może nam zagwarantować takie fruwające coś, nie wiem. Może za pomocą tego muszę najpierw wykorzystać, zobaczmy. Nie, to nie ma żadnego znaczenia, nie wiem co ja teraz kombinuję. No też jakieś bardziej poboczne sprawy. Nie będę aż tak wszystkiego teraz sprawdzał na przestrzeni odcinka. Dobra, czyli mamy kolejny punkt kontrolny. No i nareszcie zbliżamy się do tego nowego, ogromnego miasta. Największe miasto w tym dodatku Sumeru. Sumeru City się nazywa. Więc nie wiem, ciekawie się to prezentuje. Zobaczymy, czy to będzie największe miasto w grze. Ciężko w sumie powiedzieć. No jest całkiem dużo, ale wydaje mi się, że Lie Harbor jest większe. W sumie nie wiem, czy ten Mondstadt. Chyba to nowe będzie trochę większe, tak mi się wydaje. Tak z wyglądu, ale chyba ogólnie największym w całym grze jest ten Inazuma. To się jednak ciągnie o wiele dłużej. Jeszcze zobaczymy, co będzie na przestrzeni kolejnych dodatków. Na przestrzeni tego kontynentu. Tajat to się nazywa? Tewat? Zapomniałem nazwy. Tewat chyba. Widziałem w sumie taką potencjalną grafikę, że ktoś na podstawie z fabuły, chyba z komiksów właśnie narysował tą mapę. No to jesteśmy w sumie no jeszcze bardzo daleko nam do końca tej podróży. Może jesteśmy w jakiejś, nie wiem, 1/3 fabuły i
No, ta kraina będzie jeszcze o wiele bardziej się rozciągała, w szczególności właśnie na te jeszcze bardziej tereny, jakieś, nie wiem, pustkowia, pustynie, tereny bardziej ogniste. Na północy jeszcze może będą jakieś tereny bardziej zimowe, więc jeszcze długa droga przed nami. No, nie wiem, ciekawe ile ta seria będzie w ogóle miała odcinków. Jestem zainteresowany. Już mamy najdłuższą serię na kanale, 120 odcinków, a ile będzie do końca, nie wiem, kilkaset, ale zobaczymy jeszcze. Dobra, w każdym razie zobaczymy nowe miasto Sumeru City. Sumeru City! We finally made it! Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha Terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. It kinda looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanali. Let's give it a try. Ahem. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Dobra, to samo mówię. Whoa! Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanali. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Surasthana. Seems pretty similar to what Kali was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Paimon doesn't sense anything. The Akasha didn't respond to Paimon's question. To samo się stało do mnie. To tak jak wpisać, nie wiem, w Google jak stworzyć bombę. To od razu jest się u policji. Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Ugh, Paimon's brain is exhausted. Spróbuję czegoś innego. Oh, smart idea! But what are you going to ask it? Co by teraz zapytać? Czemu Akasha nie odpowiada na moje pytania, to chyba nie jest dobre. A w sumie może jest dobre, może się dowiemy.
No nie odpowie na każde pytanie, no mamy wielu jednak ludzi. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. Dobra, czyli kolejny Lesser Lord Kusanali. Może o tym się czegoś dowiemy. Nie, jednak nie. You too? Well, glad it's not just Paimon. No jeszcze mamy tego lepszego lorda Rukadawata. Muszę się uspokoić, powiedział główny bohater. Czuję jakąś nostalgię, smutek. It's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really missed their Archon. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tainari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. No to już mamy. Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Can I help you? Great! You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... To chyba jakieś nieporozumienie? Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see... Oh! Ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So you two just have some questions for me? Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, but then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. W sumie nie wiem, na czym ten koleś się w takim razie zna. Hey, come on! This is a survival skill at the academia. Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low it's like digging holes in the dirt. So what do we do now?
Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Cały czas jest jedna osoba, którą znamy. Huh? Like who? Ad Astra Abysque, to ta od, jak ona się nazywa? Ta, co z gildii pochodzi i misję daje. Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. Dobra, przy okazji jeszcze zwiedzimy sobie mniej więcej to zupełnie nowe miasto, na czym to w ogóle polega. Mamy jakiś punkt kontrolny nieopodal, chwila, moment, proszę bardzo. Super ważna sprawa, żeby się później teleportować. Zobaczmy jeszcze w międzyczasie, jak się to miasto prezentuje. Jakieś bardziej portowe, jakieś statki sobie sumują właśnie z tej oto strony miasta. Tu natomiast jakiś, nie wiem, targowisko, czy tam jak to nazwać. Kurde, wielkie jest to miasto, patrzcie na to. Czyli łącznie posiada 4 punkty teleportacji. Zanim ja to wszystko znajdę, to jeszcze minie trochę czasu. Dobra, mamy tą Ad Astra, czy tam jak się nazywa. Ad Astra Abyssask. Hello, Traveler and Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. No jest jakimś robotem, no już kilka kopii takich widzieliśmy w innych miejscach. But I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. Dobra, dziękuję Ad Astra. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. All right, off to the Citadel of Rexar we go! Dobra, czyli wspinamy się na jakieś jeszcze wyższe lokacje z tego miasta. Proszę bardzo, kolejne jakieś usługi. Mamy na przykład kowale, jakieś, nie wiem, tradowanie, handlarzy, więc fajna sprawa. Tędy natomiast... Wow, czy ja idę w ogóle w dobrą stronę? Jakieś tajemnicze drzwiczki. W obie strony dałoby radę przejść rzeczywiście, okej. Jak to wygląda teraz na mapie? Chwila, moment. Chyba chciałbym jakkolwiek skręcić najprawdopodobniej tędy. Dałoby radę? Musimy się jeszcze wyżej jakkolwiek dostać. Im wyżej, tym lepiej. Chwila, moment. Jakoś w tym oto kierunku mamy save, ale wydaje mi się, że to będzie jednak piętro wyżej. Nie ma tak prosto. Trochę się zgubiłem. Może tędy? Muszę się jakoś na szczyt dostać tej wieży zapewne. A nie jest to aż takim prostym zadaniem. Czy idę w dobrym kierunku? Chwila, moment. Mam jeszcze save'a jakoś nieopodal, ale to zobaczę dopiero zaraz. Dobra, porozmawiajmy z kolejnymi bohaterami. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two.
about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. All right. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru, but the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Jakaś legenda? Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said,
Oh, Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go. Co za wspaniała historia. Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Hey, wait! What the heck just happened? Myślę, że to może mieć związek z tamtymi ludźmi. It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? Ugh, this stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't let them get in the way now! Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad! Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her! That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. Okej, czyli mamy teraz jeszcze tamtą jakkolwiek odnaleźć. A gdzie to może się znajdować? Na mapie mamy jakoś niby tędy. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. Więc może się ukryj. Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. Czyli tym razem mamy się spotkać już w tamtej tawernie, jakoś o wiele niżej. No dobra. W sumie sam nie wiem. Może jeszcze na koniec odcinka tak mniej więcej sprawdziłbym, jak prezentuje się właśnie to całe miasto. Dobra, radę z tym jeszcze porozmawiać? Have you seen a brown hair? Hey, what? I wasn't asking about. Dobra, to już mniej ważna sprawa. Nie, na koniec odcinka jeszcze sobie mniej więcej odblokuję tą całą krainę, żeby mieć te wszystkie save'y. To może być jednak całkiem przydatne. Tylko pytanie, jak się w ogóle powspinać jeszcze jakoś wyżej. Chwila, moment. Poszukam właśnie tych save'ów, ale to nie będzie aż takie proste. Chyba jakoś tędy, po tym wzgórzu. No, save'ów jest akurat bardzo dużo w tym Sumeru City. Aż 4, więc to chyba jakiś rekord. Jeszcze wyżej. Chwila, moment. Jak ja mam się niby wspinać aż tak wysoko? Nie mam takich umiejętności tędy. Dobra, daliśmy radę, wspaniale. No, bardzo interesujące miasto, takie jak, nie wiem... Miasto jakichś elfów, bym powiedział, może coś w tym stylu. No, fajne widoki jeszcze przy okazji na całą krainę. Z każdej strony, więc ciekawa sprawa.
I to już jest ta cała akademia, teraz raczej... O, od razu możemy wejść do środka. Patrzcie na to, jak to w ogóle wygląda. Niesłychana sprawa. No ta, to jeszcze pewnie później zobaczymy, co będzie się na przykład tamtędy znajdowało. To pewnie ta cała królowa, ale stawiałbym, że obecnie nie mamy wstępu do takich lokacji. Dobra, ale jak się jeszcze dostać w inne strony? Chwila, moment. Jeszcze jest dwa save'y jeszcze dodatkowe. Jeszcze postaram się je jakkolwiek odnaleźć. Myślę, że to się przyda jeszcze do późniejszej eksploracji. Kurde, jaka to jest ogromna lokacja. Jeszcze mogę się wyżej jakkolwiek wspinać, dobra. W każdym razie zobaczmy, gdzie ten kolejny save może być. Jakoś tędy podobno. Tak w sumie widziałem. Ta, dalej jest Sumeru City, jasna sprawa. No jeszcze jest kilka save'ów. Jak to właśnie odblokować? Pytanie. Mamy jeden zaznaczony nieopodal. Z tą strzałką na górę, czyli to jest jednak piętro wyżej. Zapewne jeszcze jakoś trzeba się powspinać. No taka pierwsza eksploracja. Więc jeszcze nie znam tej w sumie lokacji. Super dużo jest właśnie takich pojedynczych korytarzy. Trzeba będzie to jakkolwiek zapamiętać. I jeszcze dałoby radę jakkolwiek się powspinać. Dobra, zaraz zobaczymy. Natomiast chciałem jeszcze tego save'a odblokować jakiegoś innego. Gdzie go widziałem jakoś tamtędy. Z kolei on się niżej znajdował. Więc zaraz zobaczymy. Jak to teraz wszystko wykonać? Chwila, moment. W dobrym kierunku jednak wyruszamy. A, jest ten cały save, okej. Dobra, tego szukałem. Nie, to jakieś inne wejście do tego miasteczka, okej. Dobra, jeszcze się teleportujemy i zobaczyłbym, co będzie na przykład na samym szczycie. Może będzie jakiś wspaniały widok na właśnie tą całą krainę. Jeszcze dałoby radę wyżej się powspinać. Chwila, moment. Nie, tutaj akurat nie mam wstępu. To jest pokój pewnie tej całej królowej. Jeszcze dałoby radę jakkolwiek wyżej się powspinać. Nie wiem, co ja w sumie teraz kombinuję, szczerze mówiąc, ale... Chciałem wam może przedstawić jakiś widok na zakończenie ciekawy. Ale niczego takiego w sumie nie widzę. Może po tych gałęziach jakkolwiek? Nie wiem w sumie, co ja teraz wykombinuję. No chyba dałoby radę jeszcze jakkolwiek wyżej się powspinać. Zaraz spróbujemy. Jeszcze jest kilka właśnie takich pojedynczych krawędzi, ale nie, no ciężko to jakkolwiek zorganizować. Patrzcie na to. Ajajaj, co ja teraz spróbuję zrobić tym dilukiem. Tędy się jeszcze powspinam. No na koniec odcinka jeszcze się, nie wiem, zamienimy w kolesia od parkurów i zobaczymy. O, patrzcie na to, jeszcze legendarną skrzynię znalazłem. Najlepiej, dobra. Better than nothing. Primogeny jeszcze odnalazłem, patrzcie na to. Patrzcie, jakie wspaniałe rzeczy, dobra, cudowna sprawa. I to już będzie chyba sam szczyt tej krainy, tego miasteczka. Czy to już jest najwyższa gałąź? Chyba rzeczywiście. Teraz postaram się jeszcze jakkolwiek wspiąć na najwyższy szczyt. Ta, to już jest chyba sama końcówka. Dobra, radę jeszcze wyżej się powspinać. Jeszcze chyba mamy jeden jakiś, nie wiem, jedną gałąź wyższą. Więc spróbujmy. Patrzcie na to. Co teraz kombinuję? Jeszcze mamy jakieś wyższe gałęzie tamtędy niby, dobra. O, patrzcie na to, jeszcze udało się odnaleźć ten... Nie wiem, ten punkt dodatkowy. Zapomniałem, do czego to jest przydatne. Tak jest. I to jest chyba najwyższy punkt tamtędy jeszcze. Cały czas widzę jakieś kolejne gałęzi. Na co mi to w ogóle będzie wszystko? Znalazłem cię. Dobra.
Załatwiony ptak, teraz jest moje przejście i mamy jeszcze achievement. Dobra, cudownie. No, mamy całą krainę. Możemy zobaczyć początek rozgrywki, jakoś tam się chyba znajdował w tamtym kierunku, natomiast tam już widać te nowe krainy pustynne właśnie na horyzoncie. O, proszę bardzo, mamy jakąś piramidę odwróconą. Ale to, gdzie patrzymy... Kurde, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to dalej może być w tym update'cie. Nie wiem, ciężka sprawa. Nie wiem, czy to granica już... Czy to jest za granicą, czy już nie, tego update'u, ciężko powiedzieć. Tam jeszcze jakieś są ciekawe w sumie, nie wiem, słupy piasku, na czym to polega? Kurde. Dobra, w każdym razie fajny widok tak na zakończenie odcinka, no i spodziewajcie się kontynuacji. Na przestrzeni kilku kolejnych dni będę odwiedzał kolejne rejony, kolejne misje właśnie z tym Sumeru City. No i zobaczymy, jak to będzie dalej się prezentowało. Dobra, więc to było na tyle na dzisiejszy materiał, więc ja się z wami żegnam. Do jutra.